Hello guys, welcome to my vlog. At dahil ngayon malapit na ang Chinese New Year, kailangan natin mag-general cleaning. Sana ito sa lilinisan ko ang pintana. Samahan niyo ako maglinis guys.
Next naman, magbabakin ng mattress. Papakita ko sa inyo ang isang appliance na effective gamitin para ma-absorb ng dust or mites na nasa mattress. Pero may i-introduce ako sa inyo na isang appliance na nagamit ko na siya once. Sa tingin ko naman effective. Ito siya. UV Sterilization Vacuum Cleaner, mites cleaning and removal. Ipapakita ko sa inyo kung effective ba siya o hindi. Pero para sa akin, nagamit ko na siya once. Effective naman siya, guys. Na-absorb talaga niya yung mga dust na dito sa bed. Ito yung itsura niya. Yan. Na dito wala siyang laman na dust. Maya papakita ko sa inyo kung may laman na ba o wala. Try natin ma-vacuum yung bed. So yun na guys, natapos na ako mag-vacuum ng mattress dito. Papakita ko sa inyo kung may ano ba siya. May laman ba na dust ang ating vacuum. Ayan. Tanggalin namin. So kanina, malinis siya diba? Ngayon may ano siya, may mga dust na siya. So it means effective siya. Na-absorb talaga niya yung dust. Na-absorb niya yung dust galing sa bed. Mattress natin. Sa mattress natin. Huh? See? Yung sobrang dami. Kanina nilinisan ko siya kasi bago gamitin. Bago nilagay sa ano. After gamitin, nilinisan ko siya. Kanina empty, malinis yun. So ngayon, yan. Kita nyo. Marami siyang